Celia Lora respondió al escándalo que desató hace unos días por una declaración sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que todo se trató de una broma. Durante una entrevista con Adela Micha para el programa La Saga, Lora le dijo a la presentadora que tenía un amigo al que podría presentar. Micha le pidió que se lo llevara, pero Lora comentó que como su amigo es piloto estaba llevando en un vuelo al presidente de México. Le dije ahorita que viniera pero estaba volando con su tío, el PIDE, como algunos llaman a López Obrador, y le dije, mátalo por favor, comentó Celia Lora. La hija del rockero Alex Lora no se detuvo allí, pues poco después añadió que le pidió a su amigo que matara al presidente por el bien de México. Cuando Adela Micha le preguntó a Celia dónde viajaba su amigo con AMLO, la modelo expresó a lo llevara aquí, a su madre. En redes sociales se desataron fuertes críticas contra la modelo, quien hace unas semanas filmó una escena erótica junto a una actriz pornográfica. Alex Lora, líder del grupo musical El Tri, padre de Celia, salió en defensa de su hija cuando los reporteros le preguntaron sobre el incidente. Nosotros, mi esposa Celia y yo, no podemos no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos en nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado lo que dijo Celia, expresó Lora. El músico dejó en claro que lo de su hija fue una broma y hubo personas a las que no les gustó lo que dijo, pero otras a las que sí. Fue un chascarrillo, broma, de mal gusto o de buen gusto, quienes lo ven por el lado amable o el lado ofensivo, aseguró. Ante el revuelo ocasionado por sus declaraciones, Celia Lora habló al programa Venga la Alegría, drástica, sobre lo ocurrido y tal como lo dijo su padre, todo se trató de una broma. Celia comentó que no entendía por qué habían colado tanto sus declaraciones, en las que dejó ver que no estaba de acuerdo con la manera en que López Obrador conduce los asuntos de México. Aclaró que él nunca aseguró que en el país todo estuviera bien cuando estaba pequeñito y la gaviota,